అంటే ఇది నాకు ఇష్టం ఉండదు ఇంటర్వ్యూస్ లో అనేది ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ టెల్. సో ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ పీపుల్స్ నేమ్స్. వాళ్ళ గురించి వన్ వర్డ్ లో చెప్పండి. వాట్ యు వాంట్ మీ టు సే? ఏ వర్క్ వచ్చేది బాగా నచ్చుతుంది మీకు? సౌత్ లో అందరూ టైమ్ లో స్టార్ట్ చేస్తారు. హిందీలో ఎలా అయితే ఇప్పుడు 9 to 9 అంటే ఫుల్ యూనిట్ వచ్చి 9 o'clock వస్తారు. అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది వర్క్. అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది వర్క్. బాలీవుడ్ లో ఉన్న అందరూ దే కాల్ ద paparazzi. You have to pay them. Stars pay. What's the difference between an actor and a star? We were all stars before. We are actors now. రియాలిటీ షోస్ ఎంతవరకు రియాలిటీ? 100% రియాలిటీ ఉండదు అందులో. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఆడియన్స్ వాళ్ళు దే కెన్ మేక్ యూ ఆర్ బ్రేక్ యూ. ఇప్పుడు మూవీ హిట్ అయితే దే సే ఓ హిట్ మూవీ హీరోయిన్, హిట్ మూవీ హీరో అంటారు. బట్ ఇఫ్ ద మూవీ doesn't do well, so let's not use her. Why only blame? No, yeah. If I can ask, you have the liberty to skip the question. What don't you like? No. Okay. I don't want to reveal much about this podcast. నాకు తెలిసి లాస్ట్ 40-42 ఎపిసోడ్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది చిల్ రిలాక్స్డ్ పాడ్కాస్ట్. బిఫోర్ పాడ్కాస్ట్, ఆఫ్టర్ పాడ్కాస్ట్ కూడా చాలా నవ్వుకున్నాము. అగైన్ పాడ్కాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దీని గురించి చాలా డిస్కషన్స్ కూడా అయినాయి మాకు. మీరు ఏం చేయాలంటే రిలాక్స్ గా కూర్చోండి, ఆరామ్సే చూడండి పాడ్కాస్ట్. వి స్పోక్ అవుట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. బట్ అగైన్ మీరు ఒకసారి పాడ్కాస్ట్ చూసిన తర్వాత మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి. ఇలాంటి పాడ్కాస్ట్ ఎలా ఉన్నాయో ఒక 4 5 1 చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది నాకైతే. అగైన్ ఇట్స్ అపాన్ యూ. ప్లీజ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ చాలా అమూల్యమైనది. ప్లీజ్ కమెంట్. హలో ప్రియా గారు. హలో. సో డూ ఐ కాల్ యూ ప్రియా గారు, ప్రియమణి గారు? హౌ యూ ఫీల్ లైక్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఇండస్ట్రీ నుంచి పాడ్కాస్ట్ అనగానే కొంచెం హడావిడి డిఫరెంట్ ఉంటుంది మా ఆఫీస్ లో కానీ, తర్వాత వైబ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అండ్ మెయిన్లీ లాస్ట్ టైం డైరెక్టర్ తో చేసా, తర్వాత యాక్టర్ తో చేసా, అంటే హీరోతో చేసా. ఫస్ట్ టైం యాక్టర్స్ తో చేస్తున్నా. ఇది మీకు మాత్రం కాదు, నాకు కూడా ఫస్ట్ టైమే ఎవర్. లైక్ ఫస్ట్ టైం నేను ఒక పాడ్కాస్ట్ లాంటి ఒక సెటప్ నేను చేస్తున్నాను. ఓకే. ఇప్పుడు అయితే నార్మలీ ఇంటర్వ్యూస్ అవన్నీ జనరలీ ఉంటుంది. బట్ పాడ్కాస్ట్ ఇప్పుడు ఈ ట్రెండ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కదా, coming on a podcast. So ఇది నా ఫస్ట్ టైం కూడా డూయింగ్ అ పాడ్కాస్ట్ ఎవర్. బికాజ్ ఏ లాంగ్వేజ్ కూడా నేను పాడ్కాస్ట్ ఇప్పుడు వరకు నేను చేయలేదు. ఓ సూపర్, టచ్ వుడ్, మంచిగా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అ పాడ్కాస్ట్ టైప్ లో కదా. ఇఫ్ ఐ కెన్ ఆస్క్, యూ హ్యావ్ ద లిబర్టీ టు స్కిప్ ది క్వశ్చన్. బట్ వాట్ డోంట్ యు లైక్? అంటే ఇది నాకు ఇష్టం ఉండదు ఇంటర్వ్యూస్ లో అనేది ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ టెల్. రెగ్యులర్ ఇంటర్వ్యూస్ లో so many things. The list is really long. Okay. But the first thing they say is nachadani kaadu, because look, I've been giving interviews all my life. Right. The standard questions ఉంటుంది. మీరు ఈ యాక్టర్ తో వర్క్ చేశారు, సో ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఎలా ఉంది? I know it's ఒక క్యూరియాసిటీ అది, which is not wrong. Right. కానీ it happens every time. I mean, even so now if you're saying, ఇప్పుడు for example say Jawan. Okay, I'm just giving a topic. Right. ఇప్పుడు నేను షారుఖ్ ఖాన్ తో ఆల్రెడీ చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ లో వర్క్ చేశాను. That is a song, this is an entire film. So first question is, మీరు షారుఖ్ ఖాన్ తో మీరు చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ లో వర్క్ చేశారు, ఇప్పుడు జవాన్ తో వర్క్ చేస్తున్నారు. I'm just saying when we were shooting, right? So చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ లో వర్క్ చేశారు, ఇప్పుడు జవాన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ దట్ యు హావ్ సీన్ ఇన్ హిమ్? వాట్ డిఫరెన్స్ హావ్ ఐ సీన్ ఇన్ హిమ్? హి ఇస్ జస్ట్ లుకింగ్ యంగర్ అండ్ ఫిటర్. హి ఇస్ లుకింగ్ గ్రేట్. దట్ ఓకే. సో ఆ ఒక ఇది అయిపోయింది. నౌ నెక్స్ట్ పర్సన్ విల్ కమ్ అండ్ సే, ఇప్పుడు మీరు జవాన్ లో వర్క్ చేశారు, దాంట్లో ఒక సాంగ్ లో యాక్ట్ చేశారు, ఇప్పుడు జవాన్ మూవీలో సాంగ్ ఉందా? ఉంది. సో షారుఖ్ ఖాన్ లో వాట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ దట్ యు హావ్ నోటిస్డ్? Now I have to say a same answer ni nenu inko words no, I have to give it in a different answer. So I try to look at words saying, oh my god, he's such a wonderful person, which ippudu Shahrukh Khan gurinchi enni cheppina takkuve, because he's such a magnanimous person with a large heart, and he's a fabulous person. Kani this is one thing. And then again, and I worked 10 years tarvata I'm working with him. So they're like, 10 years mundu meer work chesaru, ippudu meer malli work chestunnaru, so ee 10 years lo has he given you any tips? I say Shahrukh Khan is not my best friend to I don't call him up every single minute and say, are bhai matlab what is happening, oh Shah or SRK with such some questions like this. And not only for Shahrukh, it could be with anybody else also. Right. Meeru I will give you some people's names. వాళ్ళ గురించి one word లో చెప్పండి. What do you want me to say? This person is great. But honestly, I have అన్ని హీరోస్ తో నేను వర్క్ చేసిన అన్ని హీరోస్ తో my equation with everybody is completely different. Right.
I cannot say that this person my bestie, that person in my 3 a.m. friend. No, I don't have any 3 a.m. friend. My 3 a.m. friend is my husband. Right. I will call him at 3 a.m. I'll call him at 2 a.m. I'll call him at 5 a.m. He's always there to pick up the phone. So he is my 3 a.m. bestie. Or my parents or somebody. Right. Kani, and they say, this is the one thing ikkada I've noticed. You know, everybody says, because I've had the fortune Right. to have worked with అర్థమైంది. అన్ని స్టార్స్ తో నేను వర్క్ చేశాను కాబట్టి ఓకే సో మీరు అందరితో వర్క్ చేశారు, ఏ హీరోతో మీరు వర్క్ చేయాలని ఉంది? ఐ వాంట్ వర్క్ విత్ ఎవ్రీబడి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు అడిగితే నేను అన్ని హీరోస్ తో మళ్ళీ వర్క్ చేయడం నాకు ఇష్టమే. I still want to work with Junior NTR. I still want to work with Ravi Teja. I still want to work with whoever, Nitin, whoever. You give me a name, I'll say yes, I want to work. Or they'll say ఈ డైరెక్టర్ తో మీరు వర్క్ చేశారు, ఈ డైరెక్టర్ తో మీరు వర్క్ చేశారు, what is the difference? అరే each person has his own difference. So this is the thing that really sometimes once if you say అది పర్లేదు, కానీ మళ్ళీ అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడం, it gets it's a little tasking for you to say the same thing in different words. ఇప్పుడు నేను కూడా రీసెర్చ్ చేయాలి ఎవరైనా యాక్టర్ గురించి కానీ డైరెక్టర్ గురించి కానీ అంటే ఏ ఇంటర్వ్యూ చూసినా అవే క్వశ్చన్లు ఉంటున్నాయి. నాకు ఐ హావ్ అ వెరీ బిగ్ స్పేస్ టు యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లోర్ అనిపిస్తుంది పర్సనల్లీ. గాట్ ఇట్. Yeah, that's the only thing which I won't say ticks me off. కానీ మళ్ళీ అదే చెప్పడం with వేరే వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి, అండ్ దట్స్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ టు గెట్ న్యూ అడ్జెక్టివ్స్. అండ్ ఇంకోటి మీరు ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ ఒక 4-5 ఇంటర్వ్యూలు ఫటాఫట్ కుట్టాల్సి వస్తుంది ప్రమోషన్స్ టైంలో. అప్పుడు ఇంకా చిరాకేస్తుంది. సో బికాస్ యూ నో దట్ దిస్ పర్సన్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్, నౌ నెక్స్ట్ పర్సన్ యూఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఒక ప్లేస్ లో కూర్చున్న తర్వాత ఇంకో పర్సన్ వచ్చి మళ్ళీ అదే అడుగుతారు. సో మీరు దీంట్లో వర్క్ చేస్తారు, హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్? ఇట్ వాజ్ వర్కింగ్ గ్రేట్. సో దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు manage with our words. Of course. Recently oka article చూస్తుండే, it was mentioning about some South Indian actors. So ఒక టాప్ యాక్టర్స్ తన డైలీ మెయింటెనెన్స్ కి ఫుడ్ అండ్ హెల్త్ అండ్ తన అటైర్ గురించి మెయింటెనెన్స్ కి అరౌండ్ 60,000 to 70,000 రూపీస్ పర్ డే స్పెండ్ అవుతుందని. సో నేను లింక్ కొంచెం నాకు కూడా కనెక్ట్ అయింది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు బిజినెస్ లాగా ఆలోచిస్తే దట్స్ హర్ కెరియర్, ఆఫ్ కోర్స్ హర్ బిజినెస్ అనుకుందాం. నా బిజినెస్ కి ఎవ్రీడే మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది, నేను లెక్కేసుకుంటా ఎవ్రీడే ఒక 3-4,000 మెయింటెనెన్స్ అవుతుంది నాకు లెక్క, అంటే సాలరీస్ అన్ని కలిపి అని. సో దట్ వే అంటే అంత అమౌంట్ చూసేసరికి ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ ఆల్సో, ఫస్ట్ యాక్టర్స్ కాబట్టి, హౌ మచ్ డస్ ఇట్ కాస్ట్ ఫర్ యూ టు యాక్చువల్లీ మెయింటైన్ యువర్ సెల్ఫ్? Definitely not that much. Okay. దానికన్నా చాలా తక్కువే. Okay. I'm a very very low maintenance person. If నేను బోస్ట్ చేయలేదు, but I'm just, this is what I am. ఇప్పుడు అలా if you really need a count of the amount monthly, it's much lesser than 10,000 for sure. Yeah, much lesser. Okay. I'm very serious. Because see, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు yes, the general cost is also there. ఇప్పుడు మేడ్ ఉంటారు, పని మనిషి, all that is there. But I'm saying personally, ఇప్పుడు if you're talking about food and everything, it will definitely be my okay. If I have to give a ballpark figure, probably monthly, because నేను ఎక్కువ I'm not ఒక avid shopper కాదు. I don't do online shopping. I don't go out and shop. I don't go out and eat. నాకు ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ లేరు to go out and ఉన్నారు, but it's very, we meet up probably once in a month or once in 2 months, అలా ఏవైనా ఉంటుంది. సో అలా జనరలీ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ అగైన్, ఇట్స్ జస్ట్ మై పర్సనల్ ఖర్చు. అలా మీరు అడిగితే much lesser than 10,000 rupees. There is a reason for me to actually, because I believe in minimalistic. Ardhamaina. Yeah. Your lifestyle. Yeah, because see, at the end of the day, I understand. ఇప్పుడు మీరు యాక్ట్రెస్ గా ఉండి మీరు ఇలా చేస్తున్నారా, ఇలా చెప్తున్నారా అని అందరూ అడగొచ్చు. బట్ I think COVID తర్వాత, I'm sorry, I'm taking an extra minute and whatever, but I think COVID tarvata, it really hit me and my family that being very simple is what we need at the end of the day. Ippudu inta kharchu petti, okay, yes, you have to look good at the end of the day, no one ne cheppaledu, but when needed I'll do it. Ledante I'm extremely
గ్రౌండెడ్, ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సింపుల్, వెరీ నార్మల్. ఇప్పుడు ఇంట్లో అందరూ ఎలా ఉంటారో అలాగే నేను కూడా ఉంటాను. అయితే దీనికి ఇది అడగడానికి మేజర్ రీజన్ అండ్ దట్ టు లింకింగ్ విత్ యువర్ అటైర్ ఎందుకు అంటానంటే, రీసెంట్ గా నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చూస్తుంటే విద్యాబాలన్ గారిది. షీ మెన్షన్స్ అబౌట్ హర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్. దట్స్ అంటే తను అంటది అనమాట, ఇట్స్ అ హ్యూజ్ స్ట్రెస్ ఆన్ అవర్ మెంటల్ లెవెల్స్. ఎందుకంటే మేము ఫిజికల్ ఎలా ఉంటామో దాన్ని బట్టే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా. యాక్ట్రెసెస్ కి చాలా స్ట్రెస్ ఎక్కువ దాని గురించి అనేసరికి ఓకే దిస్ ఇస్ సమ్ సెగ్మెంట్ విచ్ హాస్ టు బి స్పోకెన్ అవుట్ అనుకుని ఐ థాట్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఎపిసోడ్ విత్ అన్ యాక్ట్రెస్ will touch that topic. No, see, Adi, again, I understand why Vidya said something like that, because pratisari I do understand ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు you have to look good, right. You have to look presentable, right. Adi, I learned that only 6 years back. Because I'll tell you the reason also. దానికి ముందు I wasn't very particular about appearances. ఎలా ఇలా ఒక హీరోయిన్, I was like, ఇప్పుడు మన రజనీ సార్ ఎలా ఉంటారు, I like, he's very simple, very down to earth, and only screen lo vachetappudu he's talaiva, he's like for everybody. Kani off screen lo ela untaru, chala simple ga, chala he is like anybody. True. So nenu kuda ade, I also thought let me be like that. Nenu chala simple ga, chala normal ga andru ela eltaru alage nenu kuda untanani nenu anukunnanu. Kani I got this reality check by my husband. Very openly he said, look, nu oka heroine vi, nu oka actress vi, nu how you appear, how you carry yourself, how you the way you treat yourself, andru alage ninnu treat chestar, right? Ledante you will be treated however. Very so true. Oka reality check I got to know once we started dating, and then once we got married and things like that. So that's what I'm saying. Ippudu bayitiki elletappudu when you're meeting somebody, or it could just be like we're catching up with friends. So దాన్ని తగ్గినట్టు ఎలా డ్రెస్ చేయాలో అలా డ్రెస్ చేయాలి. బట్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ డైలీ మీరు వెళ్ళి బ్యూటిఫై యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ చేస్తున్న వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ నో, ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ దట్, బట్ దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ థింగ్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. నేను అలా కాదు. యాజ్ అండ్ వెన్ నీడెడ్ ఓన్లీ దెన్ I will understood do it. Otherwise I'm like, why? Got it. Just be yourself, be happy. Right. Subscribe. Winner ga? One important thing what I noticed is like మీరు almost 5-6 different languages లో movies చేశారు. More than that if I'm not wrong. If you ask me personally, I'm a very big fan of Gary Vee. Gary Vee ane oka content creator. He's a very good mentor for content creators and he's a kick-ass entrepreneur. Okay. And antaru young content creators ki advice enti ante learn multiple languages. Start creating content in multiple languages. Only then you'll actually double your market. Okay. When I link it with you, like do you also feel the same? అంటే ఇప్పుడు మూవీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు మనం ఇప్పుడు క్రాస్ ఓవర్ చూస్తున్నాము, ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ నుంచి అక్కడ ఇండస్ట్రీకి, అండ్ మేజర్లీ యూ బీన్ వర్కింగ్ విత్ బిగ్ స్టార్స్. సో డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ లో. సో హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ దిస్? ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ లాంగ్వేజ్ as a skill, what do you feel about it? I think it's an added bonus, 100%. Because ఇప్పుడు తెలుగు కానీ తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ, వాట్ ఎవర్, ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న లాంగ్వేజ్ లో మీకు తెలిస్తే దెన్ యూ నో వాట్ యుర్ సేయింగ్, యు నో హౌ టు రియాక్ట్, యు నో వాట్ ద హోల్ కంటెంట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. మీ ఓకే సి మీకు తెలుసు, యు నో వాట్ ద స్టోరీ ఇస్. బట్ ఐ బిలీవ్ ఒకప్పుడు, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రూత్, ఇఫ్ యూ సీ ఎర్లియర్ టైమ్స్ లో దేర్ వాజ్ ఎస్పెషలీ సౌత్ లో వీ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ the Hindi industry coming in, the heroines basically, right? And so our time lo, and I've been seeing it TV lo, నేను చూస్తున్నాను, అందుకే నేను చెప్తున్నాను, చూసాను. సో అందుకే నేను చెప్తున్నాను that heroines, yes, they look beautiful, all that is fine, fair skin, everything beautiful girls. కానీ ఒకే ఒక ఇదేంటంటే that they didn't know the language, right? సో ఇప్పుడు ఓకే, ఇఫ్ యూ టేకింగ్ ఇన్ తెలుగు ఎస్పెషలీ, ఇప్పుడు తెలుగులో వచ్చేటప్పుడు యూ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ కమింగ్ ఇన్ ఫ్రమ్ ద హిందీ ఇండస్ట్రీ. వచ్చి ఇఫ్ యూ సీ ఫార్ షార్ట్ లో వాళ్ళు హిందీలో చెప్పేస్తారు, కానీ క్లోజ్ మాత్రం తెలుగులో చెప్తారు. సో దాట్ ఐ ఫిగర్డ్, వై ఇస్ దట్, వై? ఐ మీన్, బట్ ఇప్పుడు ఉన్న గర్ల్స్ కి ఐ థింక్
that barrier is crossed and they're learning the languages, they know what they're saying. So naakeppudu I've always had a flair for languages. Naakeppudu, and I always believed that ఇప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు if you know the language, ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న డైలాగ్ కి ఇమోషన్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది, కౌంటర్ డైలాగ్స్ వచ్చేటప్పుడు you know what you have to react, how to react, what you're giving. And another plus point which also I learned was during Parithiveeran, own voice kuda unte it adds, right, you know, it adds to the character. Unfortunately ఇప్పుడు వరకు నేను మలయాళంలో మాత్రం నేను డబ్బింగ్ చెప్పలేదు. okay, I guess it's my fault that the slang and, you know, the pronunciation or the slang is a little different. Kani nen definitely ga in the future I would definitely like to of course I can. I would like to dub for myself in Malayalam as well that I'm doing in the other languages. So ee oka language kaakunda nen anni languages lo nene dub chestunnanu, and that is thanks to Parithiveeran, the movie. The director was very insistent, Amir Sultan garu. He was very insistent that మీరు ఒక్కసారి మీ వాయిస్ మీరు చెప్పండి, మేము వింటాం ఎలా ఉంది అని. సో నేను చెప్పి హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. ఈ సెడ్ లేదు, ఈ క్యారెక్టర్కి ఈ వాయిసే కావాలి. అండ్ ఐ థింక్ దట్ రెజనేటెడ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. అండ్ అప్పుడు దే రియలైజ్ ద వాయిస్. దే సెడ్ ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్ యూజువల్, యునో, ద హీరోయిన్ వాయిస్ కైండ్ ఆఫ్. right. సో దే సెడ్ ఓకే, మీరే చెప్పండి. సో ఆ తర్వాత దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ డబ్బింగ్ ఇన్ తెలుగు, దెన్ ఐ స్టార్ట్ డబ్బింగ్ ఇన్ కన్నడ, హిందీ. ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు పర్తివీరన్ గురించి చెప్పినప్పుడు రీసెంట్ గా సందీప్ రెడ్డి వంగ కూడా హీ వాజ్ రెఫరింగ్ దిస్ మూవీ అనుకుంటా. దానికి చాలా అంటే స్టీరియో టైప్స్ అన్ని మార్చిన మూవీస్ అది అని చెప్పి దే ఆర్ రెఫరింగ్ ఇట్. ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ వాచ్ ద ట్రైలర్, నాకు అర్థం కాదు లాంగ్వేజ్ కానీ, బట్ ఆ ఇంటెన్సిటీ చాలా బాగుంది ఆ మూవీలో. బట్ నౌ దట్ యు జస్ట్ రెఫర్డ్ దట్ మూవీ కాబట్టి. ఎనీవేస్, ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ అబౌట్ వన్ థింగ్. ఇప్పుడు రియాలిటీ షోస్ అంటాం కదా, డి రియాలిటీ షో, మీరు ఐఎమ్ అ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఇట్. ఇన్ఫాక్ట్ నాకేమనిపించేది అంటే, అక్కడి వరకు నాకు గుర్తులేదు, చిన్నప్పుడు చూసేవాళ్ళేమో, బట్ డి లాస్ట్ 3 seasons అనుకుంటా, 3 or 4 seasons. నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని సీజన్స్ ది కామెడీ ట్రాక్ ఉంటుంది కదా మీది, ఆ ఫన్ ట్రాక్ మాత్రం చూసా, డాన్సెస్ చూడలేదు. కానీ ఐ థాట్ ఓకే, దీస్ పీపుల్ ఆర్ కేటరింగ్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్. నాలాంటి కూడా, దో ఐ డోంట్ లైక్ డాన్స్ షో యాజ్ అంటే ప్రాపర్ డాన్స్ షో, కానీ ఈ సెగ్మెంట్ కోసం నేను చూసేవాడిని. యూట్యూబ్ లో వెళ్ళేసి టైప్ కామెడీ, ఐ ఆల్సో డు దట్ ఈవెన్ నౌ. సో ఫస్ట్ థింగ్, see, I definitely, even if you agree or not, 100% reality ఉండదు అందులో. I would say 99% is reality. So how is it actually going on? And then if I ask you a direct question, reality shows ఎంత వరకు reality? I would, okay, being very honest, ఇప్పుడు నేను అన్ని లాంగ్వేజెస్, all the 4 South languages లో నేను all డాన్స్ షోస్ నేను చేశాను కాబట్టి, తమిళ్లో I have done, Telugu obviously D, Kannada I have done, Malayalam I have done. I started off with Malayalam. So honestly speaking, and I don't want to land in any controversy at the end of the day, but I would say sagam varaku is definitely reality. Right. Sagam vachi they would want to carry on till a little, to a certain extent, because and this I'm being very honest now. Right. I don't believe in saying, I don't get anything by lying to the thing, saying ledu the 100% reality ani cheppadam నాకు I don't, is nothing, there's no loss for me. But keeping in mind all the people who are working very hard towards the reality shows, as I said, sagam varaku it is reality. Inko sagam they would want to probably koncham oka sympathy create cheyali, to get more people to watch, kind of emotion. Ipudu nenu chustunna ante fun unna, so there would be oka 1 or 2 people who you probably connect with, valla background gaani, valla story, valla whatever the struggles they're going through, which is very true. Very true. All of them are struggling. I mean, anni dancers andru, and hats off to everybody, inta struggle chesi, you know, they're coming up, they want to prove themselves. A lot of people who say valla support ledu, family support ledu, kani ikkada వచ్చి వాళ్ళు they want to prove themselves. So hats off to everybody for that. Hard work andru చేస్తున్నారు. But I'm saying from the other point of view, from the other side of a point of view, సో ఇలాంటి వాళ్ళు దే ప్రాబబ్లీ కొంచెం హైలైట్ చేయాలని చెప్పి, యునో, విల్ హైలైట్ దట్ ఎ లిటిల్ మోర్. సో కొంచెం పీపుల్ విల్ కనెక్ట్ ఎ లిటిల్ మోర్ అండ్ దే సే, అయ్యో, వీఆర్ ఆల్సో ఫీలింగ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో అరే మా ఇంట్లో కూడా ఇలా జరిగింది అని దే ఆల్సో ఫీల్. సో అది సగం ఉంటుంది. అండ్ ఐ విల్ నాట్ సే దట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇస్ ఆన్ ఓట్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఓట్ అడిగే వాళ్ళు ఉన్నారు, ద షోస్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఆన్ దాట్. బట్ ద షోస్ దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ అ పార్ట్ ఆఫ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ our decision. Well, a judge's decision plus the team's decision to say whether this person is fit enough to ఇప్పుడు ముందుకెళ్ళొచ్చు,
give him another chance, give him or her another chance. Ivochu. If we give them a chance, will they make use of the chance? Will they take advantage of the chance? Or adi chance tiyakunda alage chestunarante, then we'll say no, I don't see any potential, I don't see any growth, so let's cut them off. So that's how I have worked in all the awesome reality with all due respect అంటే definitely every efforts కనబడతాయి కాబట్టి definitely షో లా ఉంది. Of course. But your comedy track is next level అసలు. నేను ఆల్మోస్ట్ 20-30 ఎపిసోడ్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ చూస్తున్నాను. లైక్ 3-4 days ఇంత ముందు నాకు కామెడీ సీన్స్ చూసి అలవాటు. బోర్ కొట్టినప్పుడు స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఐ జస్ట్ గో త్రూ సమ్ కామెడీ సీన్స్. బట్ అవి ఆపేసి ఇది ఒక ఫేజ్ ఉండింది బ్యాక్ టు బ్యాక్ చూడడానికి. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు జనరల్ గా మన మూవీస్ దగ్గర యాక్చువల్లీ ఐ ఆస్ దిస్ టు డైరెక్టర్ అండ్ అన్ యాక్టర్ టు, మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ చూసింగ్ అ స్క్రిప్ట్, యూ ఆర్ ఫైనలైజింగ్ అ స్క్రిప్ట్, వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే యాక్ట్రెస్ మైండ్ లో ఏమవుతుంది? బికాస్ పొజిషనింగ్ అనేది ఒక మ్యాటర్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ సెన్స్ లో ఈ స్క్రిప్ట్ వచ్చింది మన దగ్గర అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, అట్లీస్ట్ ది ప్రాసెస్ దట్ యూ ఫాలో? What I follow and I've been following, and I think till the time నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వరకు నేను అదే ఫాలో అవుతాను. నాకు ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూ వర్ టెలింగ్ మీ అ స్టోరీ, రైట్, సో అది ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ గా చెప్పొచ్చు, విచ్ ఇస్ ఫర్ 10 minutes, మీరు 1 hour లో చెప్పొచ్చు, మీరు 2 hours లో చెప్పొచ్చు, లీవింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ యువర్ టైం. సో ఆ టైంలో ఆ స్టోరీని నేను డిడ్ ఐ ఫైండ్ ఇట్ కన్విన్సింగ్? రైట్. డిడ్ ఐ ఫైండ్ ఇప్పుడు స్టోరీ కన్విన్సింగ్ గా ఉందా, దాంట్లో నా క్యారెక్టర్ కన్విన్సింగ్ గా ఉందా, కెన్ ఐ పిక్చర్ మై సెల్ఫ్ డూయింగ్ దిస్? ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ నేను చూసి నాకు ఓకే అని అనిపిస్తే నేను చేస్తా, లేదంటే నేను చేయను. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ బిన్ డూయింగ్ దిస్ రైట్ ఫ్రమ్ మేబీ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ పర్తివీరన్. ఓకే, వచ్చే ఛాన్సెస్ వచ్చి సమ్ టైమ్స్ చూసే ఓకే ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇవన్నీ యూ బికాస్ ఏ మూవీ మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినా యూ వాంటెడ్ టు వర్క్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. నోబడీ వుడ్ వాంటెడ్ టు ఫెయిల్ కదా, బీ ఇట్ అన్ యాక్టర్, యాక్ట్రెస్, డైరెక్టర్ ఆర్ ది ఎంటైర్ టీమ్. బట్ హార్డ్ వర్క్ చేసిన తర్వాత ది ఫైనల్ అవుట్కమ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో అది మాత్రం ద ఫైనల్ అవుట్కమ్. ఇప్పుడు మూవీ హిట్ అయితే దేసే ఓ హిట్ మూవీ హీరోయిన్, హిట్ మూవీ హీరో అంటారు. బట్ ఇఫ్ ద మూవీ డజంట్ డూ వెల్, ఓకే ఈ అమ్మాయిది మూవీ వర్క్ అవ్వలేదు, సో లెట్స్ నాట్ యూజ్ హర్. వై ఓన్లీ బ్లేమ్ వన్ పర్సన్? అందరూ వర్క్ చేశారు కదా. అండ్ ఐ బీన్ ప్రివీ టు దాట్ ఆల్సో. అందరూ వర్క్ చేశారు కదా, ద హోల్ ఎంటైర్ టీమ్ వర్క్డ్. సో బ్లేమ్ చేయాలంటే అందరినీ బ్లేమ్ చేయండి. ఎందుకు వై యూ బ్లేమింగ్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ పర్సన్? రైట్. సో అది మాత్రం ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ వై సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్. అండ్ అది వర్క్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. బట్ అవ్వకపోతే ప్లీజ్ జస్ట్ డోంట్ బ్లేమ్ a single person. That's all I would say. And also you're like when I was actually going through your profile and all, first thing is you're a rock star on all the platforms. Like you talk about normal industry, I mean movies and reality shows, and coming to OTT. I'm a very big fan of Family Man 1 series. And second thing I చూడలేదు. Coming to Bamakalapam. Like when I was actually going through the teaser and trailer, రెండు చూస్తున్నప్పుడు కింద కమెంట్స్ చూసా. కమెంట్స్ లో ఫస్ట్ ది బాగుంది, ఫస్ట్ ఇది సూపర్ ఉంటుంది, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ వన్ అని చెప్పి కమెంట్స్ చూసే ఎంత బాగుంటుంది అని చెప్పి ఐ వెంట్ టు దట్. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఐ గాట్ కనెక్టెడ్ బికాస్ యు ఆర్ అ కాంటెంట్ క్రియేటర్ ఇన్ దట్ మూవీ. సో యు ఆర్ అ యూట్యూబర్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫుడ్ బ్లాగింగ్ లాంటిది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దట్ సెగ్మెంట్? ఎందుకంటే ఓటీటీ ఇస్ అ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్ కదా. సో ఐ థాట్ ఐల్ టాక్ అబౌట్ దట్. I thought you were talking about content creating segment. No, OTT segment, Touchwood, has always been very welcoming, it's been great. Right. And I think COVID tarvata oka rise ochindi for the OTT content gani, the very platforms gani. Because earlier, to be very honest, COVID mundu we might have had platforms like Netflix and Amazon maatrame. But we didn't know much about it because anta popular ga, it didn't hit amongst the audience at that time. Right. సో ఒక కోవిడ్ వచ్చింది, 2 years ఆల్ ఆఫ్ అస్ వర్ అట్ హోమ్. ఏం చేయాలి? థియేటర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. వాట్ డు వీ డూ? సరే మన టీవీలో చూద్దాం, లేదంటే మన ఫోన్లో చూద్దాం, ఐప్యాడ్లో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ దేర్? సో దే స్టార్టెడ్ నెట్ఫ్లిక్స్, దే స్టార్టెడ్ అమెజాన్. We can't imagine without those. Correct. So that was, I think, because of OTT, మన కోవిడ్ వచ్చి we didn't know how those 2 years passed by. And once platforms like these became a hit,
we started seeing so many shows, so many series gani, so many movies which we didn't even know that came out on, because I'm not saying Indian, I'm saying international ones. Right. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక సిరీస్ కూడా ఉందా, ఇలాంటి ఒక మూవీ కూడా వచ్చిందా అని మనకు తెలీదు. We knew it only because it came out on such platforms. Right. And ఇప్పుడు ఆ రెండు ప్లాట్ఫామ్ తర్వాత now you have thousands of platforms. దాంట్లో ఎంత కంటెంట్ వస్తుందంటే you never know what is good, what is not good. కానీ I think that is a plus point of an OTT is మన ఇంట్లో కూర్చొని మనం చూడొచ్చు. At any point in time you can stop, you can do your work, come back, watch it again. You can rewind and watch it again. లేదంటే అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చూడొచ్చు, which you can't do when you're in the theater unless you sit again and go for another show. So I think the plus point of OTT is చాలా గ్రో అయింది, and it's giving a chance to so many people. అది కొత్త డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, కొత్త కంటెంట్ అవ్వచ్చు, you're getting actors from all over coming and working everywhere, so the talent everywhere is recognized. Right. And that is a plus point, which probably oka actor ni we might have not known that such an actor, or we must have just seen oka passing shot gani oka chinna character lo chesundurchu, kani oka OTT lo that person's mark is created, especially because of the story or because of the way they have portrayed their roles. So I think that is definitely a plus point of OTT. And I think I've always said this, that digital is the next thing in India. Very true. And it has taken over by storm. Right. And ఇప్పుడు చూస్తే అందరూ ఒకప్పుడు everybody and as I said, I've been privy to this. నేను చూసి నేను వచ్చాను ఇక్కడ. అందరూ ఒకప్పుడు శాటిలైట్ రైట్స్ కోసం ఫైట్ చేసేవారు. ఏ ఛానల్ వస్తుంది, ఏ ఇదిలో వస్తుంది, ఇప్పుడు ఏ ప్లాట్ఫామ్ లో వస్తుందని ఫైట్ చేస్తున్నారు. అండ్ that's how much the digital era has grown and how much OTT has grown. Right. And binge watching వల్ల వాటి వల్ల people are celebrating కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ని కానివ్వండి, ఇందాకన్నట్టు లైక్ యాక్టర్స్ టాలెంట్ is more recognized. And exactly, talent is recognized all over because ఎవ్రీబడి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వాళ్ళు చూస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు అరే ఆంటీ దిస్ పర్సన్ అడుగుతారు. దట్స్ బికాస్ దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ OTT. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు OTT దట్ టాలెంట్ ఇస్ రికగ్నైజ్డ్ ఎవ్రీవేర్, యాక్టర్స్ ఆర్ గివెన్ మోర్ ఛాన్స్, అండ్ దే కెన్ జస్ట్ వెంచర్ అవుట్ ఇన్ టు, అండ్ ప్రాబబ్లీ మూవీ టైంలో ద క్యారెక్టర్స్ దట్ దే కుడెంట్ ప్లే ఇక్కడ వాళ్ళు ప్లే చేస్తున్నారు. అండ్ it's working well for more everybody. Opportunities Why also. Why not? Yeah. And also recent update, I was watching this 370 article 370 the trailer. One doubt I had, అంటే ఇట్లాంటి మూవీస్ నేను ఇంత ముందుకు టాస్కంట్ ఫైల్స్ అని ఒక మూవీ చూస్తుండే, which I never knew that అట్లాంటి ఒక మూవీ ఉందని. బట్ అదొక కాంట్రవర్సీ గురించి కాబట్టి అది మూవీ చూసినప్పుడు షాక్ అయినా, అరే ఇట్లాంటి ఒక తెలుగు యాక్టర్సే ఎలా చేసింది, అంటే అంత ఈజీగా చేసేస్తారా ఇట్లాంటి మూవీస్ అన్న డౌట్ వచ్చిండే. Yesterday when I was watching this trailer also, my question was like, ఇట్లాంటి మూవీస్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఆర్ ప్రెషర్ దట్ యూ మైట్ అండర్గో? ఎందుకంటే భయం ఉండొచ్చు కదా కాంట్రవర్సీ. డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కాంట్రవర్సీస్. వాళ్ళ షేర్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీస్ ఆల్రెడీ కమింగ్ ఆఫ్, బికాస్ ఆ టీజర్ వచ్చిన తర్వాత ప్లస్ నిన్న ట్రైలర్ లాంచ్ చేసాము బాంబేలో, అండ్ అక్కడి నుంచి నేను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ వస్తున్నాను. సో we actually had our fair share of, I mean, comments లో చాలా వస్తుంది that this is a very controversial topic, propaganda అది ఇది అని అందరూ అంటున్నారు. కానీ I would just request everybody, ఒక్కసారి మీరు మూవీ చూడండి. Number one, because of the research that has gone through in the film. Yes, ఇది చాలా ఒక ఆర్టికల్ 370 అని చెప్పి ఐఎమ్ షూర్ హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ వోంట్ ఈవెన్ నో వాట్ ఆర్టికల్ 370 ఈజ్ ఆల్ అబౌట్, అండ్ అది ఎలా వాళ్ళు how successful they were in this mission. Because ఇప్పుడు యామి గౌతమ్ గారు చేస్తున్న క్యారెక్టర్ కానీ నేను చేస్తున్న క్యారెక్టర్ కానీ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పైర్డ్ బై యాక్చువల్ పీపుల్. ఇప్పుడు యామి చేస్తున్న షీఈస్ ప్లేయింగ్ an agent, an investigation, no, investigator, I don't know, did she say investigative agent from the agency, and ఆమె క్యారెక్టర్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పైర్డ్ బై అ రియల్ లైఫ్ ఏజెంట్. I won't say it's a true story, కానీ it is inspired, it is inspired by how this other agent was also responsible. And ఇప్పుడు నేను ప్లే చేస్తున్న క్యారెక్టర్ it's a government bureaucrat. I play a PMO, a bureaucrat working for the PMO. A PMO ఆఫీస్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ, and this is not
a mission that everybody knew about. Right. It is something kept behind closed doors. కానీ వాళ్ళు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఎలా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారా లేదా దట్ పీపుల్ షుడ్ సీ 370. బట్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ ది వాళ్ళు దట్ ఈస్ ద డైరెక్టర్, ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ వాళ్ళు ఎంత రీసెర్చ్ చేశారంటే దే ఆర్ సో ప్రాపర్ విత్ ద రీసెర్చ్ దట్ ఇప్పుడు ఉన్న the thing what the message what they want to give out to the people is ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తున్న ఒక చిన్న పిల్లలు కూడా తెలియాలి that article 370 was taken off, how it was taken off, అది వాళ్ళకి తెలియాలి. So that is the honest message that we're trying to give out. And I would just request people ఇది ఒక్కసారి చూడండి, then you come out with your comments saying whatever you want to say. ఇలాంటి మూవీలోకి ఇన్వాల్వ్ అయితే and because we've also said that ఇప్పుడు మీ intentions correct గా ఉంటే everything will fall in place. And I think this is one film where the intention obviously not only mine but to be a part of it, to play something like this where the intention is right, where the heart is in the right place. I thought yes, ilanti idoka it is a, and నేను చెప్పేలాగా అందరికి తెలియాలి వాట్ ఆర్టికల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్టికల్ 370 is all about, and what went through. This could have happened, this has happened behind closed doors. ఎంతమంది ఉన్నారు to to get this going. చాలా మందికి తెలీదు. So this is one thing that we are trying to bring out to everybody. I'm sure people are accepting itlanti concepts kabatti. Of course they are. They might be just ante konta rendu sides untayi kada, which who say we can't ippudu andarni కూర్చుని కాదు ఇది మేము చెప్పడం correct no. So just ఒక్కసారి మీరు చూడండి, తర్వాత your opinions are opinions and we will respect it. Right. Also because you've been working with multiple industries kabatti ఇప్పుడు బాలీవుడ్ లో ఒక టైప్ ఆఫ్ వర్క్ కల్చర్ ఉంటుంది, టాలీవుడ్ లో ఒక టైప్ ఆఫ్ వర్క్ కల్చర్ ఉంటుంది, ఇఫ్ నాట్ రాంగ్ మాలీవుడ్, హాలీవుడ్, ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో డిఫరెంట్ వర్క్ కల్చర్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇఫ్ వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ వర్క్ కల్చర్, వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టాలీవుడ్స్ వర్క్ కల్చర్? దీన్ని కంపారిటివ్ గా ఏ వర్క్ కల్చర్ బాగా నచ్చుతుంది మీకు? అలా అడిగితే నాకు అన్ని కల్చర్స్ నాకు నచ్చుతుంది, బికాస్ ఒక్కొక్క వన్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ I can very proudly say that South లో అందరూ టైమ్ లో స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు 8 o'clock అంటే 8 o'clock మాక్సిమం ఒక 8:30కి స్టార్ట్ చేస్తారు. కానీ బాలీవుడ్ లో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇక్కడ ఒక కాల్ టైం, సే ఇట్ ఇస్ 9 to 9. ఐఎమ్ సారీ టు ఇంటరప్ట్. నిన్న నాకు మీ మేనేజర్ కూడా చెప్పింది ప్రాంప్ట్ గా స్టార్ట్ అవ్వాలి పాడ్కాస్ట్, చాలా టైం దాని కాదు, బికాజ్ వి గాట్ అదర్ ఇంటర్వ్యూస్ ప్లాన్డ్, బట్ దట్స్ a different thing. అబౌట్ ద టైం అని చెప్పి విన్నాను. ఐఎమ్ వెరీ ఆన్ టైం. ఇప్పుడు మీరు 8 o'clock అని చెప్తే నేను 7:50కి ఉంటాను సెట్ లో, విత్ రెడీ విత్ మేకప్ అండ్ హెయిర్ వాట్ ఎవర్. సో ఇప్పుడు సౌత్ లో సే 9 to 9 ఇస్ అ కాల్ షీట్. 9 to 9 అంటే 9 o'clock కి లేదంటే 8:30కి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారు. రైట్. ఇప్పుడు మీ షాట్ 8:30లో తీయొచ్చు, లేదంటే మీరు వచ్చిన తర్వాత ఒక 10 minutes 15 minutes తర్వాత మీ షాట్ వాళ్ళు తీస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద ప్లస్ పాయింట్ ఆఫ్ సౌత్. అది ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా, అది తమిళ్, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం. హిందీలో ఎలా అంటే ఇప్పుడు 9 to 9 అంటే ఫుల్ యూనిట్ వచ్చి 9 o'clockకి వస్తారు. ఓకే, అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది వర్క్. వాళ్ళ ప్యాటర్న్ అట్లా లేకపోతే ప్యాటర్నే అలాగే. సో ఇప్పుడు యాక్టర్స్ అందరూ ఇప్పుడు మీ టైం 12 o'clock అయితే మీ 12 o'clockకే అందరూ వస్తారు. 12:15కి వచ్చి తర్వాత వాళ్ళు రెడీ అయ్యి దెన్ ఒక 1.5 hours or 2 hours వాట్ ఎవర్ అకార్డింగ్ టు వాట్ యువర్ గెటప్ ఇస్, ఆ తర్వాత మీ షార్ట్ వాళ్ళు పెడతారు. బికాస్ వాళ్ళ వర్క్ కల్చర్ అట్లా. ఇక్కడ వర్క్ కల్చర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఇక్కడ టైం అదే నేను ప్రతిసారి హిందీ ఫిల్మ్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు నేను అదే అంటాను. ఇప్పుడు మై స్టాఫ్ ఇస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ బాంబే, సో నేను ప్రతిసారి వాళ్ళతో అంటాను, ఎందుకు ఇక్కడ 9 అంటే 9కి స్టార్ట్ చేస్తాం కదా, అక్కడ ఎందుకు? సో తెలిసి లేదు మేడం, ఇక్కడ కల్చర్ ఎలా అంటే 9 అంటే 9కి వస్తారు అందరూ బాలీవుడ్ లో, అండ్ అందరి ముందు నేనే వస్తాను. అండ్ ఐ బీన్ ప్రివీ టు దాట్. అది ఇప్పుడు మూవీ కానీ ఓటీటీ కానీ వాట్ ఎవర్, 9 అంటే I'll be the first person నేను సెట్కి వచ్చి 9 I've come here 9 అందరూ ఎక్కడ మేడం వాళ్ళు వస్తున్నారు. ఓకే, బట్ అట్లీస్ట్ లెట్ మీ నో, బికాస్ వాళ్ళు 10-15 minutes అయితే నేను I would come that much later. నేను ఎర్లీగా వచ్చి I'll be the first one to come, నేను ఏంటి స్వీప్ చేయాలా అని, it's a joke. Right. But I always say that because నేను ఎప్పుడు I've always believed that అది ఎక్కడైనా, అది పర్సనల్ లైఫ్, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్, ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ దట్ ఇప్పుడు టైం అంటే ఇప్పుడు ఒక 1 time చెప్తే
ఒక 10-15 minutes ముందు వచ్చినా కూడా పర్లేదు, అట్లీస్ట్ యూర్ ఆల్రెడీ దేర్. రైట్. అది రాకముందు ఐ మీన్ బిఫోర్ దే సే 1 time, ఆ తర్వాత మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ వచ్చి ఆర్ 1 hour లేట్ వచ్చి ఐఎమ్ సారీ స్టక్ ఇన్ ట్రాఫిక్, సో లీవ్ ఎర్లియర్ నో, సో యూఆర్ ఆన్ టైమ్. సో ఆ ఒక రెస్పెక్ట్ మీకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఐ ఆల్వేస్ సీన్ దాట్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ దిస్ ఈస్ వన్ లెసన్ మా అమ్మ నాన్న నాకు చెప్పారు. దట్ ఏదైనా సరే మీరు ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా, లేదంటే మీరు షూటింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు, ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ యాజ్ అ సన్ రైజ్ కాల్ షీట్, 6 o'clock మీరు రెడీ అవ్వాలంటే ఐ వుడ్ గెట్ అప్, ఐ వుడ్ టెల్ మై స్టాఫ్ మీరు 4 o'clock వచ్చేయండి. 4 o'clock స్టార్ట్ చేసి ఐ నో ద వర్క్, నౌ దే ఆల్సో నో వాట్ ఈస్ ద లుక్, ఎలా ఎంత టైం అవుతుంది. సో దాన్ని బట్టి వీల్ సే ఓకే ఒక 1 hour పడుతుంది అంటే మేకప్ హెయిర్ ఇంక్లూసివ్ ఒక 4 o'clock వచ్చేయండి. అండ్ ఐ విల్ ఇంక్లూడ్ దాట్ విత్ ద ట్రావెల్ టైమ్ ఆల్సో. ఓకే గాట్ ఇట్. యూనో, సో ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ ఫర్ ట్రావెల్ అయితే ఓకే వీ షుడ్ లీవ్ అట్ 5:30-5:35 max వీ షుడ్ లీవ్ ఫ్రమ్ ద wherever we are staying. So మీరు ఒక 5 minutes లేట్ వెళ్ళినా కూడా పర్లేదు, కానీ డోంట్ బీ హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutes లేట్ అండ్ దెన్ సే సారీ. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. సో ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ బీ ఆన్ టైమ్, ఆల్వేస్ బీ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ టైమ్. రైట్. బట్ ఒక్కవేళ మీరు లేట్ గా వెళ్ళినా కూడా ఇన్ఫార్మ్, టెల్ దెమ్ దట్ ఐఎమ్ సారీ ఐ హావ్ జస్ట్ లెఫ్ట్, లేట్ గా వస్తున్నాను, కొంచెం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutes లేట్ అవుతుంది, సో వేరే షార్ట్ తీస్తున్నారంటే మీరు వేరే షార్ట్ తీయండి, దెన్ వన్స్ ఐ కమ్ బికాస్ ఐఎమ్ రెడీ, మేకప్ అండ్ హెయిర్ తో నేను రెడీగా ఉన్నాను, వచ్చిన వెంటనే ఇట్స్ జస్ట్ I can come onto the set. So I always, it's the information and you know, always inform people. Right. That will always help. Got it. And అన్నిట్లో ఏది బెస్ట్ అనిపిస్తే అని అడిగితే 1 or 2 which industry? Yeah. Oh, that's very difficult to say. Naga all industries are very equal to me because నేను అన్ని ఇండస్ట్రీస్ వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి I love all industries. Right. But the only difference is the timing thing. అది మాత్రం I hope it that's changes. A major difference in fact. అది దాని వల్ల చాలా because work wise అందరూ అలాగే the same way they work. All industries same work culture, same thing. ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత the work culture is the same. Awesome. Timing మాత్రం is the difference for me. ఆల్సో ఇప్పుడు స్టార్స్ గురించి మాట్లాడితే లైక్ బిగ్ స్టార్స్ బిగ్ యాక్టర్స్ గురించి మాట్లాడితే లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ అ డిఫరెన్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద థిన్ లైన్ ఉండొచ్చు, థిక్ లైన్ ఉండొచ్చు, వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అన్ యాక్టర్ అండ్ అ స్టార్? I think we were all stars before. Okay. We are actors now. Okay. You get the difference? Yeah. And as in we were all stars ante okappudu that thing of oh Mo is a star, he or she. Okay, I'm just saying an actor, be it a boy or a man or a woman. I believe ippudu andru rather than just doing quantity work, andru ippudu quality choostunnaru. And I think that's the main difference which makes a person an actor. They were already actors. Whoever were the stars are becoming actors. Right. I think that's the main difference that name choose difference adi. Okappudu people were just probably doing films just to do films. Ochina fame ochi that made them a star. They did not think much about I won't say acting. Andru act chestaru. That is not an actor for me. Right. An actor is somebody who leaves a lasting impression on you. A kind of impact. An impact on you. That is an actor. And ippudu I'm so happy and I'm so proud to say that everybody is choosing this way to go because they want to leave a mark. Ippudu quantity cheyalante andru cheyochu. అందరూ ఒక 500, 200, 300 films, 500 films చేయొచ్చు just to do quantity. కానీ doing quality work is what is very important. Of course. And అది ఇప్పుడు కొంతమంది చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఇప్పుడు they're coming into that line. Right. So that's what is an actor for. Also ఇందాక ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు one thing I missed to ask, this is about Paparazzi. ఈ మధ్య కొంచెం బాగా ఫేమస్ అవుతుంది కదా. ఐ వాజ్ సమ్ ఇంటర్వ్యూ అదే ఈ పాపరాజీ స్టార్ట్ చేసిన పర్సన్ ఎవరిదో చిన్న బయట చూసా. సో హీ మెన్షన్స్ దట్ యాక్టర్స్ ఆల్సో పే ఫర్ ఇట్ అని. Of course. సో how's that culture going on? I've never been privy to that culture till now. కానీ చాలా మంది అడిగారు నన్ను. ఓకే. ఆఫర్ చేశారా? అడిగారంటే no, I'll tell you. So I have this one of my very, very, very close friends who is also Malayalam industry lo, he's a PR.
ప్లస్ ఒక కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ కూడా. సో తను అండ్ వీ హ్యావ్ ఓకే దిస్ ఇస్ అ లిటిల్ information on the other hand that we have a group on WhatsApp. Okay. So daily we keep chatting anamata. So ippudu as recent as Jawan's release, and it's a culture there in Bombay. Right. Okay, I'm being very open about it. That stars andaru pilustaru. They will say that okay, I want how many ever people can come. Paparazzi uchi airport gani spotted outside the gym or whatever, wherever you want to be noticed at the end of the day. Vallu pay chestaru whatever is the amount. Now let's not get into the mathematics of the thing. Kani so this person, he asked me, my friend, and mind you, he's a really close friend of mine. Okay. So he said Jawan tarvata, I said ఊరికే అలా కాన్వర్సేషన్లో నేను ఇలా అడిగాను, ఏంటి అందరికి అన్ని స్టార్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నారు, ఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వస్తున్నారు, జిమ్కి వెళ్తున్నారు, రెస్టారెంట్కి వెళ్తున్నారు, వాకింగ్ వెళ్తున్నప్పుడు దే యూ హ్యావ్ పీపుల్ దేర్. ఇదేంటి, వై am I not privy? సో అలా we were just chatting on WhatsApp అనమాట. సో he said ఇలాంటి వచ్చేటప్పుడు you have to call people, you have to pay them. I said stars pay? See, I'm so dull that నాకు తెలీదు ఇలా వాళ్ళు పే చేస్తానని నాకు తెలీదు. సో ఈ said అందరూ బాలీవుడ్ లో ఉన్న అందరూ దే కాల్ ద paparazzi in the because they want to be photographed, they want to be seen. తప్పని నేను చెప్పలేదు, it's their thing, let happening avvadaniki. Exactly, and that is the new thing now, that call paparazzi, oh just tell them that I'm going, నేను ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్తున్నాను, వాళ్ళు పిలు. I think lot of people Bombay lo, in fact Jawan time lo nenu we were flying to Chennai to shoot. So vallu naku they booked the airport service for me, and the first time I'm using an airport service. Okay, ikkada nenu use chestunnanu, but Bombay lo that was the first time for me. I said andru ila placard pattukoni they were holding. I said okay, yeah, I said that's me. And వాళ్ళు actually for a second they were doing this airport వాళ్ళు, because they are so used to paparazzis coming and taking pictures. Okay, got it. So వాళ్ళు ఇలా చూసి I said ఏం చేస్తున్నారు, వెళ్ళండి, మనం వెళ్దాం రండి. Yes ma'am, please come. So I said oh you wait. So నేను అప్పుడు అనుకున్నాను, I think they must have been waiting for paparazzi. So much happening అయిపోయింది ఆ ప్రాసెస్ అక్కడ. So that is, so నా friend he told me, he said this is a trend, it is a thing that వాళ్ళందరూ paparazzini పిలిచి they want to be photographed, they want to be seen. కానీ వాళ్ళు పే చేస్తారు. Right. I said okay, so మనం కూడా అలా చేద్దాం. I said ఒక్కప్పుడు I said చేద్దాం no problem, yeah. So he said, so already తను లిస్ట్ నాకు పంపించాడు, so and so this much, so and so this much, so and so this much. I said oh my god, for a second I just went back. I said really? And I'm not saying I won't say whether it's very expensive or not expensive, కానీ ఒక్కొక్క ఛానల్ ని చూసేటప్పుడు that the particular paparazzi from whichever agency they belong to, I said wow, okay. And for a second I said chalo, let's do it. చేద్దాం పర్లేదు. I said yes, okay, initially. Okay. Then he said లేదు, జవాన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మనం చేద్దాం. Or I think it was after the teaser launch, the launch in Chennai. Acha, movie launch in no, we had the event in Chennai. So ఆ తర్వాత I was actually coming back to Hyderabad appudu, or I think before going for the event or something. No, appudu I was shooting for Bhamakalapam actually. So ఆ ఈవెంట్ లాంచ్ నేను ఇక్కడ Bhamakalapam 2 నేను షూట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఈవెంట్ లాంచ్ ఉందని నేను Bhamakalapam వాళ్ళతో ఫైట్ చేసి I said నేను వెళ్తున్నాను, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ I did go ఇక్కడ, బట్ దే వర్ సో అడ్జస్టింగ్, దే వర్ సో అకామిడేటింగ్. I said పర్లేదు మీరు వెళ్ళండి. సో ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఫర్ ది ఈవినింగ్. సో హాఫ్ డే యాక్చువల్లీ ద హోల్ 1 full day నేను గ్యాప్ ఇచ్చి I said ప్లీజ్ నేను ఎలాగైనా వెళ్ళాలి, షారుఖ్ ఖాన్ వస్తున్నారు, అనిరుద్ధ్ ఇస్ పర్ఫార్మింగ్, జవాన్ గర్ల్స్ అందరూ, సో ద హోల్ టీమ్ ఇస్ కమింగ్, నేను మాత్రం వెళ్ళకపోతే బాగుండదు. సో నేను డెఫినెట్ గా వెళ్ళాలి అని చెప్పి Bhamakalapam 2తో నేను ఫైట్ చేసి నేను వెళ్ళాను. బట్ అగైన్ they were very sweet, they were very adjusting, accommodating. I said please no problem madam, మీరు వెళ్ళండి, కానీ మీరు వస్తున్నారు కదా. I said of course నేను వస్తున్నాను, తర్వాత నేను
I've given my dates to you Right, guys, right, so I will come back. So that's on the other hand, that story for another day. Kani, I think after the event launch, after we shot here, నేను బాంబేకి వెళ్ళేది బికాస్ ఐ లివ్ ఇన్ బాంబే నా. సో ముంబైలో వెళ్ళేటప్పుడు మై ఫ్రెండ్ కెప్ట్ ఆస్కింగ్ మీ వాట్సాప్లో, ఈ సెట్ పిలవచ్చా వాళ్ళు చెప్పొచ్చా ఐ సెడ్ నో 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 పిలవద్దు నాకు ఎప్పుడు అంత నాకు అవసరం లేదమ్మా. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ద వే ఇట్ ఇస్. ఇప్పుడు ఏవైనా ఈవెంట్లో కానీ వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేస్తున్నప్పుడు దట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ మీ. కానీ ఈ ఎయిర్పోర్ట్ లుక్లు, ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి నేను ఫ్రమ్ బాంబే సమ్వేర్ ఐమ్ గోయింగ్ ఆర్ కమింగ్ టు బాంబే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటారా కల్చర్ టాలీవుడ్ లో? స్టార్ట్ అయింది కదా. I've been seeing it. చూస్తున్న ప్రతి No, but I've been privy to it because honestly, I've not told anybody that I was because see, I don't believe in there's in English there's a saying, beating your own drum and saying నేను వస్తున్నాను. I don't believe in all of that. మనం వచ్చి మన పని చేసుకొని మనం వెళ్ళిపోదాం. That's what I've always believed in. But long back I remember, I think Deek వచ్చేటప్పుడు or something, there were people in the airport. They took pictures and then next thing I see already social media lo ochindi, Ep-42 is landed in the airport. I said, yo, I didn't call, and I told my manager also, neen pilavalede. Said, parled Priyamani. I said, okay sir, no problem. And I didn't pay. Okay, if anybody is asking, I didn't pay. Okay, got it. Idu appudu long back, I'm saying, not right now. But ఇప్పుడు కూడా I don't want that. నాకు ఎప్పుడు ఇది ఉంది that I unnecessary attention నాకు ఇష్టం లేదు. I just want to be myself and be me at the end of the day. Got it. ఇంకోటి ఇందాక కల్చర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐ యాక్చువల్లీ వాచ్డ్ వీడియో ఆఫ్ నవాజుద్దీన్ సిద్దికీ గారు. సమ్వేర్ హీ స్పోక్ అబౌట్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది టీమ్ అంటే అక్కడ మాట్లాడి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కన్నడ అయితే కన్నడలోనే మాట్లాడతారు, అక్కడంతా స్క్రిప్ట్స్ కూడా కన్నడలోనే రెడీ అవుతాయి, తెలుగు అయితే తెలుగులోనే మాట్లాడతారు. హీ వాజ్ మెన్షనింగ్ అబౌట్ మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ హీ సేస్ దట్ ఈ ఎఫెక్ట్ యాక్టర్స్ మీద కూడా పడుతుంది బేస్డ్ ఆన్ దేర్ అంటే ఆన్ ది సెట్స్. సో హౌ డు యూ సీ దిస్? అంటే కల్చర్ గురించి మాట్లాడడం ఇందాక మనం లాంగ్వేజ్ గురించి మాట్లాడితే ఇట్స్ అ ప్లస్ నో, బికాజ్ ఇప్పుడు కరెక్ట్లీ యాజ్ ఐ సెడ్, ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చే వాళ్ళు దే షుడ్ నో వాట్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. అవును, ఇప్పుడు అది బూతులు అవ్వచ్చు, అది మంచి మాట అవ్వచ్చు, అది చెడు మాట అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో దే షుడ్ ఆల్వేస్ నో వాట్ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. అండ్ ఇది నాకు పెళ్ళైన కొత్తలో టైంలో నాకు మదన్ గారు చెప్పారు, లర్న్ ద లాంగ్వేజ్. సో అప్పుడు నేనే అగైన్ ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ ఇట్ టు మై సెల్ఫ్ అగైన్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. బట్ అప్పుడు నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను దట్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్. ఇట్ షుడ్ కమ్ విద్ ఇన్ యూ నో, లైక్ ఒక లాంగ్వేజ్ మనం లెర్న్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇన్ని మూవీస్ చేసిన తర్వాత కొంచెమైనా యూ విల్ పిక్ అప్ 2-3 words, ఎస్. కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్, ఒక సెంటెన్స్ ని కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు. అలాగే ఒక కాన్వర్సేషన్ మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇది నేను పెళ్ళైన కొత్తలో మా అప్పుడున్న మేకప్ మ్యాన్ వచ్చి నాకు, ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్ వాజ్ మదన్ గారు ఫుల్ యూనిట్ తో చెప్పారు, ప్రియామణితో మాట్లాడాలంటే అందరూ తెలుగులోనే మాట్లాడాలి, బికాస్ ఐ వాంట్ హర్ టు పికప్ ద లాంగ్వేజ్. సో అలా అందరితో మాట్లాడి ఐఎమ్ హియర్ రైట్ నౌ అండ్ ఐఎమ్ డబ్బింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. సో ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ విత్ నవాజ్ సార్ దట్ మీరు ఒక లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఒక ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లోనే మాట్లాడతారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ రైట్, ఇట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బీ. సో మీకు తెలుసు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు డైలాగ్ ఏంటి, ఆ ఇమోషన్ ఏంటి, రాదర్ దెన్ somebody coming and telling you that sir this abhi aapka ye to ye hai, aap ye bolenge and take and మీరు short ముందు చెప్పేటప్పుడు obviously you'll have somebody telling you or prompting you, which a lot of people, it helps a lot of people. నేను కూడా initially I used to take prompt. ఇప్పుడు నేను prompt I don't take anything, I learn the lines, I ask them to tell me the line, oh ఏంటి and I'll tell it myself. Okay, I may use a prompt for if it is ఇప్పుడు ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ అయితే కొన్ని పాయింట్స్ ని, ఆ పాయింట్స్ ని నేను మైండ్ లో పెట్టుకుని నేను చెప్తా. కానీ కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇలాగే చెప్పాలి అని, ఇఫ్ దే ఆర్ క్వైట్ ఇన్సిస్టెంట్ దట్ ఈ డైలాగ్ ఇలాగే ఉండాలి, ఇలాగే చెప్పాలంటే ఐ విల్ సే జస్ట్ ఈ లైన్ నాకు ఆ పాయింట్ నాకు మాత్రం చెప్పండి, ఐ విల్ పికప్ ద లైన్. సో ఆ ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. బట్ బికాస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకు తెలుసు దట్ మేమే డబ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూ నో వాట్ ద హోల్ థింగ్ ఇస్ అబౌట్.
So I always believe that it is a plus point if you know the language. Yeah, right. And ఇంకొకటి నేను బాంబేలో నేను ఏం చూసానంటే అన్ఫార్చునేట్లీ కొన్ని వర్డ్స్ నేను పికప్ చేస్తున్నాను ఇన్ మరాఠీ. సో హిందీ ఇదిలో ఏంటంటే లీవింగ్ ఇప్పుడు మీ డైరెక్షన్ టీమ్ గానీ కాస్ట్యూమ్ టీమ్ గానీ వాళ్ళని వదిలేసి మిగతా అందరూ లైక్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ వాళ్ళందరూ హిందీలో మాట్లాడతారు లేదంటే మరాఠీలో మాట్లాడతారు. సో వాళ్ళు మరాఠీలో ఏం మాట్లాడతారో మనకు తెలియదు. సో ఐ ట్రై టు pick up the language. So see, that's also a thing there. Kani migitha, I can say about 60% of people there talk in English. That's what నేను అదురు చెప్పబోతున్నాను ఇప్పుడే. They talk in English. Leaving the production team, the costume, the people who work. వాళ్ళని వదిలేసి మిగతా అందరూ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నారు. Which is, see again, I'm not going to say that is wrong or that is right. I think even he mentioned that. साउथ में क्या तमिल में बात करते हैं, प्राउड फील करते हैं. हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात करते हैं और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा क्या या you can do it, you know, you will come here and then you'll go there and యాక్టర్ కి సమజ్ नहीं आ रहा क्या बस सीधा बोल देना यार. If I'm not wrong, నవాజుద్దీన్ గారు కూడా అదే అన్నారు అనమాట. బాలీవుడ్ లో వచ్చేసరికి ఒక చిన్న ఇది ఉన్నట్టుంది అన్నట్టు ఏదో మెన్షన్ చేసినట్టున్నారు. If I'm not wrong, it is not again అది తప్పో రైటో అని నేను చెప్పడం ఐఎమ్ నోబడీ టు సే that, of course, but I'm just saying this is a stark difference also because ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ we get it from the director, మీ డైరెక్టర్ గాని ప్రొడ్యూసర్ మీ అందరూ వాళ్ళ భాషలో మాట్లాడతారు, which is it's so beautiful to hear also at the end of the day. So yeah, that's the difference. Got it. And do you believe in investing? Saving, investing? I've started to believe. Okay. Can we know what do you do with your money? Very good question. This is a topic that I've been discussing with my husband for the last, I don't know how many days. Okay. But yes, of course, I believe in investing. I believe in savings. Investing at the stock market kaadu. Stock market kaadu, yeah. There are multiple ways of investment. Yeah. So I completely believe in ఇప్పుడు I believe in investing in like houses and you know vehicles and things like that because this is in a long run. Right. So vehicles, you like vehicles? No, I like but not like you understand what I'm trying to say? I mean, see, because half the time ఇప్పుడు మేము ఉన్నామంటే ఆ వెహికల్ because the topic is about vehicle కాబట్టి మేము ఉన్నామంటే ద వెహికల్ విల్ బి ఆఫ్ యూజ్. ఇప్పుడు హాఫ్ ద టైం మేము ట్రావెల్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ సో వెహికల్ ఇస్ జస్ట్ గ్యాదరింగ్ డస్ట్, అనవసరంగా డిప్రిసియేషన్ ఇట్స్ జస్ట్ గ్యాదరింగ్ డస్ట్. సో ఉన్నప్పుడు యూ యూజ్ ద వెహికల్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. బట్ ఐ ఆబ్వియస్లీ బిలీవ్ దట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ లైక్ property will definitely take you because in the longer run that. So what is the share of your investment? I mean, in portfolio lo properties మీద ఎంత ఉంది? If I can ask. Of course. Yeah. We have a house in Dubai. We have a house obviously in Bangalore. Counting the houses in Bangalore and Bombay right now. And now we are looking to invest another property in Bombay. Got it. So you stay in Bombay kada? Yeah. Right. Got it. I just keep shuttling between thing for work and Bangalore and appudu veltanu because mummy daddy akkada unnaru kabatti I keep shuttling there. Yeah. Not thinking about any startups or something? Business? Investing in businesses? I have been strongly told not to. Oh, okay. I don't know why. So? I don't know why. Naaku enduku ani telidu, but I don't know. Ippudaithe I'm not given it a thought. Got it. Also, when I was actually going through your profile, psychology career గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను యాక్చువల్ గా. సో వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ ద మెంటల్ హెల్త్ ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు, డెఫినెట్లీ ఇండస్ట్రీ సైడ్ ఉన్నప్పుడు కానీ వెన్ యూర్ యాక్చువల్లీ రికగ్నైజ్డ్ ఏం చేసిన ట్రోల్స్ అవ్వడము లేకపోతే సమ్ నెగటివ్ థింగ్స్, హౌ మెంటలీ స్ట్రాంగ్ we need to be అనేది మన చేతిలోనే ఉంటుంది. Yes. So what do you generally do to be so strong in mental health? I try to just surround myself with happy people. Okay. Maximum, most of the time. Okay, but talking about mental health, initially నాకు ఎప్పుడు ఉండేది that what triggers people? హ్యాపీకి మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా, ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యాపీ. ఒకప్పుడు నేను అనుకున్నాను, why is it triggering people? Why are people going into depression, anxiety? In fact I spoke to one a fellow actress during oka reality show చేసేటప్పుడు. I spoke to her, I said I know it's very it was very insensitive of me to think like that also. Kani నేను ఒకప్పుడు I asked her, I said I don't understand what people are saying depression ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు. I mean they're all
they are happy, they're doing this, they're doing that. Tarvata she told me that look, they may seem very happy on the outside, kani Right. lopla vallu what is going through them nobody knows. Adi pressure of family avachchu, peer pressure avachchu, it can be the smallest thing that triggers something in you. So that to get them to speak, to get them to come out of it, make their surroundings happy, and not make them think about it. And it could be a smallest thing like say something like a relationship breakup. Right. You never know if you are going through a breakup, or if I'm seeing somebody and I go through a breakup, I am one person personally. It's again malli it is different, it varies between person to person. Right. Kada, at the end of the day. So I am a person, if I've broken up with somebody, I might say okay, ఏం లేదంటే ఇంకొకరు. I am a person who would probably think like that, Right. or who have thought like that earlier. Kani that smallest thing of a breakup, adi ela trigger avutundani everriki teliyadu, and what actually Depends upon triggers individual personality. exactly how they take it ani everriki teliyadu. What is the extreme step that they'll take, adi kuda teliyadu. What they think, adi kuda teliyadu. Right. So talking about it, and I also strongly believe that ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడి, that's the only way. I may be wrong, I may be right, I don't know, but I'm saying talk about it, whatever you're going through. Adi మీ పేరెంట్స్ కావచ్చు, adi if you want to seek a professional help, Right. go for it. Right. Just talk to people and let it out. Maybe a tarvata it might become lighter, whatever you're thinking. But malli ఏం ట్రిగర్ అవుతుంది అని ఎవరికి తెలీదు. సో I also believe surround yourself with happy thoughts, Of course, yeah. happy people, travel. I think that's the best thing where మీరు unwind అవ్వచ్చు. You just be yourself. Right. You don't have a pressure ఉండదు when you're solo travel చేయాలా చేయండి, పర్లేదు. Right. But just surround yourself with happy thoughts, happy people. Don't go back into that mode. And again I'm saying, malli repeat చేస్తున్నాను, మాట్లాడండి. Anybody, give somebody, whoever wants to, who I'm sure ఎవరో ఒకరు ఉంటారు to listen to what you're going through. Talk, figure it out, what exactly is happening. Right. Then maybe you can get it, because దాంట్లోనే definitely ఒక solution ఉంటుంది. Right. There is a solution for everything. Of course. అది ఇప్పుడు టైం తీసుకోవచ్చు. You might get over it soon, you may not get over it soon. It depends on each person. Right. To cope up, how they will come out of it. Kani I would just say మాట్లాడండి first, talk, get it out, Right. and then figure out a way. Got it. జనరల్ గా చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్స్ ఉంటాయి. అది బుక్ అవ్వచ్చు, మనిషి అవ్వచ్చు, వాళ్ళ త్రూ అవుట్ దేర్ జర్నీ ఏదో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది. లైక్ దాట్ మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి? ఏంటి అని కాదు, ఎవరు. Please. I think my inspiration is my family for sure. Because whatever said and done, adi ye problems uchina, whatever, they face it head on. They face it with a smile, they face it with a lot of force. Right. And I think oka thing has been installed in me by my father. Got it. I think that's what inspires me. And ippudu my husband kuda chuste, initially if I can say this, that he was in this industry before. ఆయన వచ్చి ఒక మూవీ కూడా డైరెక్ట్ చేశారు హిందీలో. హీ వాస్ కనెక్టెడ్ టు ది ఇండస్ట్రీ. బట్ ఇప్పుడు అది బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ వీ హ్యాడ్ టు షట్ షాప్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. కానీ ఇప్పుడు హీ హాజ్ సీన్ అ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఇన్ అ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ లైన్. హీస్ ఇన్ ద ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ బిజినెస్ ఇప్పుడు. సో అండ్ ఆయన ఇది చూసి ద హంగర్ ఇన్ హిమ్, దట్ ఆ వర్క్ బాగా ఉండాలి, అండ్ టు స్ప్రెడ్ ద వింగ్స్ ఎవ్రీవేర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. ఆ ఒక హంగర్ చూసి దాట్ ఆల్సో ఇన్స్పైర్స్ మీ సేయింగ్, అరే నేను కూడా చేయొచ్చు కదా. సో అండ్ దట్ పాజిటివ్నెస్ దట్ పర్లేదు, బికాస్ హీ అండ్ ఐ ఆల్సో బిలీవ్, అండ్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ దిస్, దట్ వాట్ ఎవర్ హీ ఆల్వేస్ సేస్ దిస్, దట్ పర్లేదు, ఇఫ్ గాడ్ క్లోజెస్ వన్ డోర్ another one will always open to you. That always is, that has hit me deep, and I always believe in that. Nice. It is. Thank you very much, Andy. Thank you so much for having me. Thank you.